stories from Totnes. とてもここに呼んでいただいて光栄に思っています。トットネスをこうっていういろんなお話をシェアする機会をいただいてありがとうございます。As Ria-san mentioned, I've been to many places now over the last week, talking about the work that we're doing and doing some workshops. And thank you, Ria-san, for inviting me here to spend an hour or two with you guys tonight. リョウさんが話してくれてもうすでにこの1週間、過去1週間いろんな場所に行って私たちがやっていることとかみんながやっていることをお話ししていきたいので、リョウさんがこういう場をアレンジしてくれて非常にありがたく思っています。It's also a real honor to be representing this work and representing the work of not just myself, but lots of other people who are back in Totnes who deserve the credit. I'm lucky enough to be here with you, but there's a whole team of us back in Totnes. 私はここに呼んでいただいたわけですけれども、トットネスに同じようなことをやっている仲間がいて、その人たちを代表してここに来ているという人がいます。And finally, I'd like to say I'm really sorry that I don't speak Japanese. So thank you all for coming. I appreciate that you're here and that you're willing to sit through what will end up being kind of a long talk. So I'd like to share with you some of the work that we're doing in Totnes that we kind of refer to generally as the Totnes Re-Economy project. トットネスやっていることをシェアしたいと思うんですけど、Re-Economyということについて話したいと思います。Have you all heard of transition before? トランジションについて今まで聞いたことありますか? Okay. So Transition Town Totnes started in 2006. トランジションタウントットネスは2006年に始まっています。Lots of other transition initiatives have popped up all over the UK, all over the world, really. There are about 2,000 now. で UK でもいろいろトランジションタウンが起こってきたんですね。どんどんタケノコが起こってきたと。で世界中にも広がっています。But when it first got started, 2000年になりますね。the people who started it up, Rob, Daresh, Sophie, they were being inundated with emails, phone calls, people visiting. で始めた頃、ロブさんとかいろんな仲間たちは電話とかメールとかすごい問い合わせが殺到しています。So they started up the Transition Network, which is an NPO. それでトランジションネットワークという NPO を始めました。And what they're trying to do is support initiatives and provide resources. And they're the ones who, about 3.5 years ago, launched the Re-Economy project. トランジションネットワークっていうのはいろんな問い合わせに対応したり、いろんな情報源を与えたりってサポートのために組織であって、他にRe-Economyっていうのを3年半前に始めています。And that work has spread now to about 9 other countries. So there are 10 countries, including the UK now, where transition groups are starting to do this Re-Economy work. Re-Economy というのは UK のトットネス始まったんです。他に9カ国今広がっています。Well, it was about the same time when I arrived in Totnes, and it was about that time when we started doing things in this regard in Totnes. そういうネットワークあるんですけど、私自身はトットネスにて実際に手を動かしてやるプロジェクトをやっています。So we decided to call our working group the Totnes Re-Economy Project, and that's what I'm going to talk to you about tonight. 私たちのワーキング、Re-Economyのワーキンググループと言われています。それについて今晩お話ししたい。I'm going to talk to you about some of the projects that we're doing that I like to refer to as community-supported entrepreneurism. 私たちがやっているその活動っていうのは、ここちょっと英語でエンタープレニズムと起業家イズムっていう日本で
It's okay if you don't know what that means because I think we just made that up. I'm not sure that's a word in English. でこれは正式な日本語ではないかもしれないですけど、リズムと言います。But we added this part, this ism part, because that connotes kind of the systematic framework we're developing. これをイズムってつけると何かのシステマティックにちゃんと考えて作ってる印象とかフレームワーク枠組みがあるっていう印象だったりとか。Before I start, though, I would like to let you know that we're doing lots of different things supporting the local economy. これ始める前に私がやってたことは地域の経済を助けるようなサポートするような活動です。So before I start telling you about the things I want to tell you about, I'm going to briefly mention some things I'm not going to tell you about. で今のからいろいろ話すんですけど、今回のトピックでないことを簡単に話したいと思います。So what I'm not going to talk about is a project that we call the Atmos Project, where we are bringing an old factory site into community ownership. Atmos Project. Atmos Project というプロジェクトがあるんですけど、工場があってそこにいろんなものを集めてくれる。But it's something you'll be hearing more about in coming years because it's very exciting. But I'm not going to tell you about it. 簡単にこれちょっとお話するで詳細は言わないんですけど。I'm going to move this. Okay. Something else I'm not going to tell you about, and that is we have our own local currency. 他の話は地域通貨。It's called the Totnes Pound. トットネスポンド地域通貨。And I'll show you one of the old Totnes Pound bills. 見せましょう。実際に古い紙幣トットネスポンド。I had one copy of the new bill, and I was forced to give it up by a bandit in Fujino. But this is one of the old ones. The new ones are beautiful. The idea behind a local currency is to raise awareness about the importance of supporting local independent businesses. 地域で自立しているビジネス事業者たちを助けるっていうことに皆さん気づいてほしい。About the benefits of keeping money circulating locally longer. 地域でお金が回るっていうことの利益とか良いところってことに気づいてほしい。And to support a sense of local identity. 地域に中心とした活動が重要だと。For example, they have their own money in Brixton, which is a part of London, and the face of David Bowie is on one of the bills. 例えばブリストンという UK の町があるんですけど、デビッド・ボーイの顔がシールについてます。Yeah. He's from there. 彼はブリストン出身だからです。Yeah. Anybody heard of Ben Howard? ベン・ハワードさんって聞いたことありますか？ Yes, Ben Howard. Really? He's a pop star, very popular now in the UK and Europe. He's from Totnes, and he's on our 10-pound note. UK やヨーロッパで有名なポップスターなんですけど、彼はトットネス出身です。One of the other projects you might find interesting, but I'm not going to talk about it, is called Transition Homes. ちょっと今回詳細話さないですが、もう一つあります。Transition Home. This is a project to build 25 homes that are extremely green, extremely eco,
25個の家があるんですけど、本当にエコで、本当にエコ、For example, グリーンですね、環境に優しく。they'll be powered by solar energy and heated with biomass grown on the site. 太陽光パネルもありますし、バイオマスの、ガスですね、ガスを使う。そこの土地から取れたバイオ有機物からガスを作るという。And they're for people with low incomes. で、収入は少し低い形になっています。I'm not going to talk about it. もうここまでにしてきます。So this is what I'd like to talk about tonight. First, I'd like to provide a little bit of context for why we're doing this work. 今日話すのはこちらのリーエコノミーなんですけど、まずそのどんなものかっていうのを話して。And then I'm going to tell you about 3 projects that together are this community-supported entrepreneurism that I mentioned. 3つのプロジェクトも紹介します。これは地域の企業家たちを支えるというプロジェクトです。Okay? So, context. This is the dominant economic system. この人がもう今世界を支配している経済のシステム Does anybody recognize this face? 知ってますか、この人。This is Donald Trump. ドナルド・トランプの人です。ああ、有名だ、有名だ。Yeah, you know. Famous. Okay, famous. Yes, he's a famous American billionaire. 有名な資産家です。億万長者です。アメリカの億万長者。He owns several casinos for which he receives a government subsidy. いくつもカジノを持っていて、政府も支援している。He was recently in the news in the United Kingdom because he wanted to build a golf course in one of the most beautiful parts of Scotland against the wishes of the local community. 彼は最近 UK でもニュースになったんですけど、すごく美しいスコットランドの海岸沿いにゴルフコースを作ろうとしたんですね。住民がすごく反対してたんですよ。And he really tried to bully them to get his way. で、本当にもう暴力的にそれをやろうとしたと。And sometimes he runs for president of the United States. で、彼はなんと米国の大統領選挙にも出たりするようにしています。So he's a good avatar for this kind of global economic system that we have. もう今世界を支配している経済システムの典型的な人ですよね。So the kind of economic system we have is global. It's dominated by powerful corporations. で、今経済支配するのは世界企業であったり、非常に世界的な多国籍企業、あとは世界を支配する力強い企業、一部の企業ですね。These corporations, a very small number of them, they're national, they're multinational, they're transnational. で、数は少ないんですけど、そういった企業、でも数少ないんですけど、国営であったり、多国籍企業だったりしています。They influence the most powerful governments in the world. 非常に影響力を持っている。Who in turn support their interests. で、利潤を上げることということに、ひたすら貢献しようとする。Also, they are supported by supranational organizations like the World Trade Organization. 世界的な貿易機関とかそういったものを助けるという活動をしています。 Are you guys aware of the TPP? Yeah, so you know what I'm talking about. So this system is based on growth, it's based on mass consumption. このシステムっていうのは、ひたすら成長とか大量消費というのは基本に考えています。Shall I continue? 続けますよ。Okay. I just want to make a couple more points, okay? 何点か話しますね。ポイントだけ。So, not only is the global economic system based on mass consumption, but
both by ourselves, let's be honest, but also by the forces of mass production, destroying literally the biosphere. Long, concentrated supply chains, wealth trickling up. グローバル経済システムは大量消費とか世界的に動くということで、サプライチェーン大きなものがあって、それでupward, どんどん上の方にこう集めてくる。growing inequality, growing gap between the 1% and the 99%. 品質を高めていくと、どんどんかき集めて。Decisions are made elsewhere 決定はどっかでわからないところで with no accountability あんまり信用できない that affect all of us where we live. ですけど、皆さんの暮らしに影響はある。If in transition we want to create a way of living that is resilient, sustainable, inclusive, we have to find a way to decouple, to become less dependent upon and less vulnerable to this global economic system. トランジションでは自分たちで暮らしを作っています。サステナブルだし、レジリアンス、どんなことがあってもまた跳ね返す力がある。そういう、形でグローバル経済から離すような活動をしています。So, what does that mean? It means どうかというと、providing for more of our needs from local resources and local skills. 地域の使えるものであるとか、地域のスキルっていうのに目を向けるっていうやり方です。It means more local ownership. 地域でにあるものを使う。More local accountability. 地域にあるものを信用してみる。And if we can do those things, we can increase the well-being of our communities, increase inclusion, bring more people into the community, more people into the local economic system. こういうことをすることによって地域のコミュニティつながりを広げることにもなるし、そういう地域の人を巻き込むことにもなる。Reduce inequality, and do all of those things while shrinking our ecological footprint. So doing our part to reduce carbon emissions and waste and so on. こういうことをすることによって環境負荷っていうのフットプリントって言いますけど、そういったものを減らすことになる。So we call this relocalization. これをリローカライゼーションと呼んでいます。Now, we didn't invent this. Transition is a part of this movement that's been going on for decades and is happening all over the world under different names. でこのトランジションはこのリーローカライゼーションの一部であるとも言ってまして、リーローカライゼーションは何十年も前からある考え。Lots of different ideas feed into this. Permaculture, degrowth, steady state economics, circular economy, many ideas. There's no shortage of ideas. リーローカライゼーションのもとに生まれてきたのはパーマカルチャーであったり、これですね。Permaculture, steady state economics, 安定した経済、circular economics, 循環型の経済、 green economics, エコな経済、 degrowth, 成長に立つ成長。occupy. Lots and lots of streams feeding into this. こういったいろんな小川の流れのようなものがもう数えきれないぐらい出てきて No shortage of good thinking, no shortage of solutions. もう尽きることがないですね。それが縮小することなんてこともない。So by the way, this is that factory site. This is the Atmos project. これはアトモスフィアの工場の場所です。Rob Hopkins.
So, if we want to bring about a new kind of economics, 新しい種類の経済を取り込もうとする場合、we have to empower new economic actors. We have to create the conditions for new economic actors to emerge and for new economic relationships to form. で新しい経済を作る人たちを力づける必要がある。それでその人たちが形を作っていく。What do I mean by new economic actors? I mean activists, community organizers, permaculturalists, people who make things, DIYers. 活動家、オーガナイザー、自給ストとかパーマカルチャーやってる人たちですね。そういう人たちがまず必要です。And I put them at the top because they need to be included in this process because they're innovators. なんで一番上に挙げたかというと、私がまさに改革者だからです。Not only are they maybe technical innovators, showing us practical ways to live more sustainably, but also social innovators. 具体的な手を動かす人もそうだし、社会に働きかけて改革する人もそうだ。We're also, of course, talking about entrepreneurs, but we have a very broad definition of what it means to be an entrepreneur. What is it? What? Entrepreneur. Entrepreneur. 起業家。起業家。entrepreneur。起業家。Yeah, but we have a very broad definition of what that means. 起業家って実はこう広い意味なんですね。So we're also talking about people who are creating a new livelihood for themselves. 新しい生計を立てていくこともそうですし。And this also means more than simply being self-employed, but it means creating meaningful new work that's integrated in your life and in the community. それは自営ということだけじゃなくて、暮らし自体をコミュニティの中で打ち立てていくことという意味なんです。So of course this also includes people who want to be a part of startups, business experts, people who simply want to help get a business going and so on. Yeah, startup team members and 立ち上げのチームメンバーがいますよね。But it also includes communitarians and other kinds of supporters. でも社会に働きかける人もチームの中に入っている必要があります。Communitarian, people who just want to have a better community and are willing to kind of pitch in. この訳は共同体思考となっている人ですね。こういうことを考える人。It means financial investors, but it also means non-financial investors. 投資家も言います。お金だけじゃなくて、お金でないものの投資家。You're going to see what I mean in a few minutes. このことは後で話すと分かると思います。At the end of the day, what this is about is activating citizens. 感じては活動的な市民というのが必要です。We are citizens, 私は市民です。not just consumers. ただの消費者じゃないです。In fact, I hate that word. Let's get rid of that word altogether. そういうことは私はあまり好きじゃないですね、消費者。But we're not just citizens once every 4 years. We're citizens every day. 市民です。And that means we can step into that power, and together we do have power. 私たちは力を持っているんですね。So what are we doing to help create the conditions for these new actors and new relationships to emerge? 今挙げたような条件を作るために私たちがやっていることを話しますね。So this is the first of the projects I want to tell you about. 最初のプロジェクト、3つのうちの1つを話します。We call it the local economic blueprint. 地域経済の青写真ですね。JFS, by the way, I think has translated this into Japanese. Urban Sustainability という I'm holding this up because it's a nice visual aid, but this project is about much more than simply a report. It's about more than simply a report. You are talking about the activity with JFS?
The economic blueprint, this project, is a report, but it's also about much more than a report. はい、これはまあ報告としてまとめてるんですが、実際はもう報告なんてもないかな。なるほど。It's about two things, really. 2つあります。And we were just talking about this in the car. It's about engaging local leaders and taking them through a process, taking them on a journey. 最初からリーダーたちを巻き込んでいて、もう最後まで一緒にもう旅をするようにかかっている。But the second thing is about doing the research, creating the evidence base, and making the case for economic relocalization as an economic development strategy. 米国証拠を集めてですね、調査して、実際にその経済に効果があると思いました。 So what did we do first? We invited local leaders リーダーを呼び込みました。巻き込みました。 into a room, not unlike this room, こんな感じの部屋に呼んだんです。 and we asked a couple of very simple questions. いくつか簡単に質問しました。 What is our local economy for? What's it doing for us? And what would we like it to do for us? 地域経済ってどんなことをやってるの？私たちとしてどんな意味があるの？私たちに何をしてくれるの？ We created a shared vision, and the key paragraph, which is printed on the back of this in really, really small letters, で、共通のシェアできる、共有できる言葉を用意します。ここにプリントしてある。the key paragraph says something like this: What we want is a local economy that creates an abundance of opportunity for us to meet our needs. 地域経済っていうのは私たちの必要なものっていうのを満たすようなもの。To do so in ways that respect natural limits, 自然にある資源、限りある資源をちゃんと大切にすること。 to be in harmony with nature, in other words, 他のことで言えば自然との調和です。 to share resources fairly, and to generally raise the well-being of the community. 資源を正しく適切に使うことによってより良い生き方、暮らしができる。 So after we did that, we started doing the research. その後は調査をしました。 We looked at 4 sectors of the local economy that we thought would be important for building long-term sustainability and long-term resilience. 地域経済の中で4つの分野について、持続可能で長く持続するという観点です。選びました。 We looked at food. We looked at making our homes more efficient and warmer. 家をもっと効率よく、また暖かく作る。 We live in a cold country. We have the least efficient houses in all of Europe. すごい寒い国なんですけど、非効率な家ばかりです。 And we have a large number of people who are in fuel poverty. で、燃料が足りない、燃料貧乏と呼ばれるような人たちがいっぱいです。 Fuel poverty means that in the wintertime they're making decisions about whether to eat properly or whether to heat their homes properly. そういう人たちはもう食べ物を取るか燃料を取るかっていう選択肢になる。 Now we also looked at renewable energy and what were the possibilities of generating renewable energy from local resources. 再生可能エネルギーっていうのも重要してまして、地域からそういったことができる。 Finally, we looked at health and care and what the possibilities were for taking care of our elders and vulnerable people. あとは健康ですね、健康のケア、年老いた方とか。 So we found out lots of interesting things. I'll just share with you what we found out with regard to the food sector. 私たちがやってみて分かったこと、まず食べ物から。 So we spend about 5.4 billion yen on food and drink through local shops and the supermarkets. 地域で54億円、食べ物、飲料に使っています。 So this doesn't include bars, restaurants, hotels, things like 外 that. 食は含んでいないです。バーとかレストラン。 But of that amount, about 4 billion goes to the supermarket. 4 billion yen. いや、
40億はスーパーマーケット。 So about 2/3 leaves the town almost immediately. 3分の2はもうすぐに町から外に出てきちゃいます。Okay, so if you're thinking about resilience, if you're thinking about vulnerability, surely having a supermarket that dominates the food system in that way doesn't make sense. スーパーマーケットが食べ物、地域の食べ物を支配するってなんか納得いかないんじゃないですか。It turns out in Totnes we're actually pretty lucky because most places in Britain are 85, 95, 100% dependent upon corporate supermarket chains. でトットネスもしかしたらラッキーかもしれないです。他の地域だったら 80% とか 100% 完全に外からのスーパーマーケットで支配される。But there's another interesting point here. This spending that goes to the supermarket, as I mentioned, it pretty much leaves the town. It does not circulate locally. スーパーでお金が落ちると外に行っちゃうんですね。地域に落ちない。There's something called the local multiplier effect, and if you are interested in making a case for strengthening your local economy, you need to know what this is. Local multiplier effect. ローカルマルチプライヤー、掛け算の効果、マルチプライヤーというものがあります。Should I tell you about it? In a nutshell, here's how economics works. My spending is somebody else's income. 私が払うと誰かの収入。So if I spend money with Teru, that's an expense to me, but it's his income. 私がテルに払うと彼の収入になる。That's economics. So if Teru shops locally, if he spends money with her and she spends money with him and he spends money with him and so on, that's creating income at every exchange. テルの地域でお店などをやってて他の人に地域の人に使ったとしたら地域でお金。Money, we also call it currency. We call it currency for a reason because it's like an energy flow. でお金は貨幣と言いますね。流通するものです。So when I spend money with a supermarket, it's their income. スーパーマーケットの収入になる。It's just that they turn around and they send it back to headquarters, they pay their shareholders, their bondholders, their suppliers. It's energy that leaves the system locally. お金の流れっていう力をですね、スーパーマーケットの場合は本社にかき集められて株主だの供給してくれた会社だのそういったところに流れていってしまう。When I spend money with a local shop, it tends to stay local because they're using local people to provide services. They might be using local suppliers. Certainly they're hiring local people. 地域でお金を払った場合はその地域の人は当然地域で使おうとします。例えば地域の供給業者と団結つながってそこにお金が落ちるし、それが地域の雇用にもつながる。Now it turns out in the UK, pretty much the rest of Europe, the United States, and I would venture to say in Japan, local shops hire about 3 times the number of people as supermarkets per unit of income. UK の例でここで挙げてるんですけど、地域の方が3倍雇用ができると。それはもう他の国々と同じようなこと。 So if we keep the money circulating locally longer, we keep the wealth in the town, we employ more people. 地域の経済を回すことによってどんどん回すことによって雇用が生まれる。If we could shift just 10% of that spending away from the supermarket, that could mean not just 2 million more pounds or however many yen that is. 200億円。2 million pounds ですね。 2 million pounds.
go up to, you understand? But it will actually, 10%. 10%. yeah, so it'll actually mean much more than that because of the local multiplier effect. It might be 50% more, it might be 100% more. 例えば 10% 今使ってるのをもうスーパーマーケットの嫌だよと。だったら地域にそれだけ落ちてるじゃないですか。 It's a similar それだと 5.4 億になる。それをどんどん 50% だね、100% だねしていくと。It's a similar story with these other sectors. If we hire out-of-town companies to make our homes warmer, that's great, we have warmer homes, but we miss the opportunity. If we make our homes more efficient and warmer, but the companies who do the work are not local, okay, great, we made our homes warmer, but the money is still leaving the town. まあ、例えば家をもっと暖かい設備を他の会社が地域以外にお金を回しちゃうとかありますね。Missed opportunity. With energy, if we continue to buy energy from the big energy suppliers, that's money that's leaving our town. But if we can provide more of our own energy locally, that's money that stays in the town. このような他の企業にエネルギー分野でもお金を払っちゃうと、地域に経済を落とせるってチャンスをしてもらっちゃうんですよ。 Here's the other word, by the way. What's happening here is that we're continuing our journey with the local leaders. So we've done the research, we've made the case, now we're identifying steps that we can take together to begin making the kinds of changes we want to make. リーダーを最初から巻き込むと話しましたけど、ここでワークをしたりとかですね、で調査、実際の具体例を作るってことも一緒に関わっていく。 We identified lots of projects, some that were already going, some that were just getting started, and some that were completely new that we could start up. たくさんプロジェクトというのをこうやってまして、すでに今、やっているものもあるし、まさに始めようというものもあるし、さまざまなプロジェクトが。So this summarizes what I've just told you. 今話したことをまとめたものです。 So we engage local leaders, and actually this work continues to influence them. リーダーたちを巻き込んで、影響を与えることです。 We did the research, we provided an evidence base, 証拠に基づいた調査をす and we identified things that we could take forward. る。どんなことを進めたらいいかというのを理解する。 Which leads me to the second project I want to tell you about. 2番目のプロジェクトです。 This is our little leaflet, and I've got a stack of them up here. It's called the Re-Economy Center. これ簡単なビラなんですけど、Re-Economyセンターというものがあります。 It's an incubator for social and sustainable enterprises. 社会企業を助けるインキュベーターですね、お金を支援する人たちです。 Does anyone not know what an incubator is? インキュベーターってわかりますかね。社会的企業を起こそう。ホテル。So, 孵化するっていう意味なんですけど、 yeah. 小さな会社を孵化する、特に社会的な会社。 So we provide a, NPO も加わって社会的企業。まあ、例えばお金で支援するとか。そういうことだ。協力金とかね。 so we provide a place to work, but also we provide support for entrepreneurs, young companies, and people who are looking to build a new livelihood for themselves. で例えばある場所を提供したり、まず若い人たちでそれで生計を立てていこうとか、自営をやっていこうという人たちを助ける。 So we did this work, we took the local leaders on a journey, we got to this point and we said to the district council, who were part of this, this group, we said, you have this vacant office space, let us use it and we'll turn it into an incubator. で彼らにこの場所を使っていいよと、彼らのやりたいことができる場所を。 And they said, okay, we like what you did here, makes sense to us, so you can have this office space for £1 a year in rent. ここを使いたいっていうならいいよいいよと、1年間1ポンドでいいよと。
Now, One pound per year is £1 per year, 180 yen per year. yeah. まあ、100円ちょっと110円とかで1年間発しますよ。So this guy right here, he's the elected head of the district council. He's from the Conservative Party. この人は保守党から出身の人ですけど、Conservatives lean to the right. 保守党ですけど、よくいいです。右に寄ってます。Very often, those of us in transition lean to the left. 私はちょっと左寄り。 But what we found is that we had common ground. We had things that we both wanted to accomplish. 共通の認識っていうのを見つけたんですね。 Remember that shared vision that we came up with? シェア、ビジョンを共有するっていうのがあります。 So we all want a nice place to live, and who doesn't like the idea of people trying to do something for themselves and starting a business and trying to bring forth something new into the world and being a little bit more self-reliant. 誰でもが住みやすい場所に住みたい、それを作りたいと思ってますよね。 So this is what it looks like on the outside. You see all these really nice graphics. Putting this together has been a community effort, and lots of people got involved and gifted services like graphic design. これもあるお店の外観なんですけど、グラフィックがありますよね。これはデザイン何を好んでこういうふうにグラフィックを描いてくれたりする地域がいたりする。 This is what it looks like inside. これは中ですね。 We have space for about 15 or 20 desks. 15から20の机を利用しています。 And then we have a conference room that can seat about 15 people. 会議ができる、そこに会議ができる場所もあります。 We have about 50 members. メンバー50人くらい。 Yeah. It's small, so what we call this is a drop-in incubator. 小さいですけど、これはインキュベーター。 So not everybody's in there at the same time. でもみんなが一堂に会することはないんですけどね。 But these members they're young startup companies, they're entrepreneurs, they're people starting new livelihoods, they're community groups who are working for economic change. いろんな人がいます。自営業やってる人もそうですし、企業を始めた人もいるし、地域で NPO 的な活動をしている人たちもいるし。So we get this place for £1 a year in rent. Our expenses are quite low. これは年間1ポンドなんで、経費が非常に下げられます。 So we operate this space on sort of a gift economy basis. このシステムはギフトエコノミーという考えをもとに運営しています。贈与経済。 So you become a member. If you can pay, pay. 払うと、If you can pay, you pay. 払うときは払う。 If you cannot pay, you don't pay. 払えないときは払えない。 If you can pay more, then you pay more. 払えないときはもっと払いたい。 But the important thing that we ask is that you become part of this community that we're developing here. すごく重要だっていつも言ってるのは、コミュニティの一員になってください。 So if you see an opportunity to provide some support to a peer, then do that. もし何か助けれることが一人一人にあったら、ぜひやってください。 If you see an opportunity to collaborate, collaborate. 何か一緒にできそうだなっていう思ってそういうチャンスがぜひ一緒にやってください。 We don't have a cleaning service, so if the kitchen needs to be cleaned, clean it up. 清掃サービスなんて契約はしてないです。清掃していきたいという人はぜひその清掃してください。 If we need more toilet paper, go buy some, トイレットペーパーが足りてないよって言ったらぜひ少し買ってきてください。 etc. そんな感じで。 Does it work? Kind of.
実際にうまくいくんですか？まあまあ。It mostly works, but we wanted to make this an experiment in trying something new, a new way of creating a value exchange. まあうまくいってると思うんですけど、一番いいと新しいことを始めることですね。新しい価値観を。It's a teachable moment. これはまあある意味感化したり強化するような状況ですね。Why did we have this idea to do an incubator? Well, because incubators work. なぜこのことを言ったかというと、インキュベーターはすごくいいんですね。ここに書いてあると思います。This information is from the UK, but it's more or less the same wherever people are doing a good job running an incubator. インキュベーターがいるとうまくビジネスが回るんです。I said way more than that. もっと言ったでしょって突っ込まれましたけど。インキュベーターがいると起業家もその助けを得てうまくできる。So incubators or companies who go through an incubator stand a really good chance of surviving after 5 years. Those that don't. インキュベーターがいる企業っていうのは5年経っても生き延びることができるんですけど、インキュベーターがいないのでそうはならないですね。Incubators work best when the companies who are there have a shared interest. So if they're all food businesses or if they're all community businesses, then there are synergies that can develop. インキュベーターと一緒に同じ食料だとか地域とか関心があることを一緒に情報をシェアしてやる。So we've come up with sort of a set of principles for companies that want to get started and call themselves a transition business. 私は分かったことがあるんですけど、So these are principles for businesses that want to consider themselves transition businesses. Business is considered as a transition. As a transition business, yeah. ビジネスっていうのはトランジション型の事業っていうのがあるというのを原則は分かったんですね。So not necessarily for profit. And what this means is the business is not simply to make one person super rich. 利益を集めて特定の人だけが超大金持ちになるというのもじゃない。But it's also part of the community. コミュニティの一部でもある。It's also contributing to the sustainability and resilience of the community. 持続型の社会とかレジリアンスのある社会に貢献できる。And so in that regard, it's appropriately local. そういった観点で、適切に地域によった事業です。地域に基づいた。最後のこれをもうちょっと説明してください。地域回帰。He wants to ask about the relocalization. Pardon? Relocalization. He wants to ask about relocalization. I think you meant you talk about the appropriately local. Oh, what does it mean to be appropriately local? Okay. Well, if you're a food shop, you're not importing food from China, for example. You're growing it locally. You're sourcing it from someplace that makes sense nearby. Maybe it's 10 miles, maybe it's 20 miles, maybe it's 100 miles. It kind of depends on the situation. If you're selling something else, appropriately local might be from your own country. It kind of depends. どれぐらいが、ローカルかっていうのは、中国がどうだとか16キロとか、32キロいろいろあると思うんですけども、国の中であれば例えばローカルだっていうかもしれないです。そのローカルの広さっていうことではなくて、適度にという言葉とね、多分あの日本語はちょっと多分おかしくて、彼が言ってるのは今言ったように、そういうふうにね、その地域でこうある
作られた地域でもってやるっていうことが大切だと言っていて、でそれはそのものによってどれ日本語ぐらいのの意味とは少し違います、ね。ちょっと日本語訳がちょっと違うんじゃないかわかりました。It seems sort of misunderstood. They haven't based on the translation. Oh. You pick the words and think about the other way. Oh, Yeah, okay. that's really well explained. Okay, very good, very good. Thank you. It also means that the company is operating with a view towards sustainability. So, using resources efficiently, using renewable resources, low carbon, in fact, better, zero carbon, and regenerative, contributing to improving renewable resources and improving the commons and improving ecosystems. 持続可能という言葉についてもいろんな定義があると思うんですけど、再生可能エネルギーを使ったりとか、できるだけ環境負荷を与えないとかですね、いろいろあると思うんですけど、例えばもう完全にもうフットプリント、例えば炭素排出量をゼロにするとかですね、そういったレベルもあるし。So this is a bit of an ideal, it's a bit of an aspiration, but if a company has these intentions, then that's what we're looking for. こういったことを考えている企業とかビジネスを私たちは探している。So here are the things that I've just mentioned. I'm not going to go through them all again, but I'll point out a couple of things. 全部は言わないんですけど、いくつか話しますね。One is that this place is becoming a real network hub and a place for connections to be made, and that's really important. ネットワークのハブですね。自転車の中心なハブで人をつなぐものになります。The second thing is that we run skill shares there. So a skill share is an opportunity for somebody to share some skill that they know with others for free. スキルシェアというのがあります。いろんな技能を皆さん持っていると思いますけど、他の人に教えてあげれるような技能をお互いに伝える。So, for example, I might run a business planning workshop for free. Somebody else might run a workshop about how to use social media, and so on. 例えばビジネスに関してよく知っている人はビジネスをただで教えてあげたりとか、ソーシャルメディア、SNS とかですね、そういったものをよく知っている人はただで教えてあげる。So sharing skills in that way helps to build capacity, but it also helps to build relationships. そういうスキルシェアをすることによって、その人それぞれの能力の高めになるし、つながりもできる。So I mentioned we have about 50 members at the Re-Economy Center. Many of them come through this project, which we call the Local Entrepreneur Forum. リーエコノミーセンターは50人のメンバーがいると思いますけど、ローカルエントレプレニアフォーラムというのもやっています。 This is by far my favorite project. このところが私の大好きなプロジェクト。It's kind of like an incubator in one day. これはもう1日でインキュベーターをやってしまうということです。 And really, it's kind of magical. 魔法のようなものです。So we've been running this for about 3 years. 今まで 3年間やってます。 And what we do is we invite entrepreneurs and potential entrepreneurs, investors and potential investors, and experts and enablers of all kinds to come together. 私たちがやったのは起業家だったり、これから起業をしたい人、例えば投資家だったり、これから投資家になりたい人、いろんな技能を持った人ってみんな一度に集めています。 We run this in the Civic Hall, and usually we get about 130 people. 大体130人とか集まっています。 So let me tell you how it works. どんなふうになるかお話ししますね。 So we invite these people together. We start the day with a couple of inspirational speakers because, well, you have to. 一日の最初はちょっと感化するようなスピーカーにとりあえず話してまいります。 And then we do something for about 2.5 hours to make sure that people meet the people they need to meet and learn the things that they need to learn.
で2時間半ほど使ってどんなことを知るべきと思っているかとかどんなことを知りたいと思っているかっていうのを We call this part of the day Be Like a Bee. ミツバチみたいになろうっていうだから Be Like a Bee So the first part is we do something we call constellations, where people kind of stand up and orient themselves around the room so that they get an opportunity to see who else is there, what other people are interested in. でみんなが自由に歩き回っていろんな人と話をしてこの人はどんなことを関心持っているのかなという自分自身はどんなことを関心持っているかというのを話します。 They find themselves next to somebody they don't know. Hi, my name is Jay. I'm interested in starting an ecotourism business. Ecotourism, that's nice. Yes. こんな感じで、挨拶して私エコツーリズムに関心があるそれは素晴らしいね。 So that helps to break the ice. Breaking the ice makes it easier for people to talk. When people talk, they build relationships. ブレイクアイスって英語で言うんですけど氷がこう溶けるように心をほぐすっていう場面です。 Then we do something that we call in transition open space technology. Generally what that means is that we self-organize around the topics that we want to discuss in a workshop. はい、オープンな場にしていて皆さんが話したいことを話せるような OST という手法がオープンスペーステクノロジー、対話の手法がそれをやる。I forgot to tell you the other thing we have people do. We have people post up on a wall things they need. ニーズをまずポストイットに書いて貼ります。 And things they can offer. できることを教えます。 So やります、やってほしいですっていうような掲示板みたいな。 I need help with a business plan. I need help with the logo. ビジネスプランがいるよとか、ロゴを誰か作ってください。 And somebody might post on the offers wall, I'm an expert in business planning. I can help you with that. I'm a graphic designer. I can help you with a logo. それで誰かが例えば私はビジネスプラン作るののプロだからとかデザイナーでどうなってできるよって貼ったりする。 So here's what the open space looks like. We end up with about 12 different topics. でこれはオープンスペーステクニックのこれ一例なんですけど。 Because we're inviting so many people who are coming to this day, we end up with lots of expertise in the room. これだけ人が集まるので、もういろんな道の専門家が集まっている。 So the topics might be something like, how do you talk to an investor? Who else is interested in starting up a woodland business? Who can help me with food distribution? That kind of thing. 例えば投資家について詳しい人がいたりとかですね、食料システムについて詳しい人がいたりとか。 Now we get really, really good feedback. People do actually meet the people they need to meet and learn the things they need to learn. とってもいい感想を受け取ってます。本当に知りたいこと知れた。 And you can see we attract a wide range of people to this event. Look at this. いろんな人が来てますので見てください。 The oldest entrepreneur in Totnes. 一番最長の起業家です。トットネス一番長。 Giving advice to the youngest entrepreneur. Joke. I don't think she's actually starting anything. So we have a shared lunch at this point, catered by a local caterer who does only organic and local. And that's really important because, well, people continue making their relationships over lunch, but also we're supporting a local business and local food producers. ランチも一緒に取るようにしています。地域の食料を供給していきます。オーガニックの食材を供給していくケータリングを頼んで持ってきてもらって、こうすることによって地域を助けつつ人もつなぐ。ランチって人がつながるいいやり方なので。Then we have some local business leaders talk. Some people who have already done it. これは地域で Yeah, so you know what I'm talking about. This guy and his partner, they launched at the first system based on, and they started a business growing mushrooms on coffee grounds. Mass consumption.
So they make little kits, but then they also いいね just, 凱旋を just recently opened an urban farm in our nearest city. でそれはキットで売ってるんですよ、キノコゼット。あとは都心の、菜園農園っていうのも始めてます。 Then we have the most exciting part of the day. We have 4 or 5 entrepreneurs pitch their business plans to the investors. これ一番ワクワクするイベントで瞬間なんですけど、4、5人の起業家がですね、自分のビジネスを PR します。プレゼンテーションします。We screen them to make sure they're competent and to make sure that they will really benefit from this opportunity. で私たちはこの、いわゆる精査してですね、本当にこれ競争力あるかなとやっていけるものかなというのを見たりします。We ask them to ask for something financial and something non-financial. で投資家に対して助けを、経済、お金でもいいし、お金でもないものも助けを求めて、 Now this last year, we really wanted to make sure that we had a project that was being led by young people. So that's these guys. 去年はですね、とても若い政治家に人が始めたいビジネスの話を、まさにこの人たちです。 So they're pitching to the investors. Who are the investors? We're all investors. みんな投資家です。 Oh, yeah. We all have a stake in the kind of community we want. We all have a stake in the kind of local economy. We all have a stake in the kind of companies who are going to operate in our community. We should all be able to invest whatever gifts, whatever assets we have, whether it's money or something else. 皆さんも意見を持ってますね。地域とか暮らしをしたいとか、こういう会社を助けたいとか、皆さん意見を持っていて、でしかも、起業家に与えるのはお金だけど、例えばちょっと手助けするようでもいいし、こんなの人知ってるから紹介するようでもいいです。投資するのも This is the part that's magic. これがまさに魔法の So this past year, we had 5 entrepreneurs pitch. The young person's project. We had a little energy company, a food growing operation, and a couple of woodland businesses. 今までやってきた中で、例えばエネルギーの企業だったりとか、食料を作る企業というのがあります。 We raised 50,000 pounds, which I guess is that 900 million yen. Most of that was in the form of loans, patient capital loans, which I'll explain, but a lot of it was gifted. 大抵は貸し付けなんですけど、そのまま与えてくれたという Many other things were given as gifts. We invited the top legal firm. They gifted a year's worth of legal services. Many marketing and communications professionals also gifted their services. マーケティングの会社もそれを So video production, PR, magazine gifted all kinds of ad space. An architect gifted her professional services to one of the companies. People gifted labor. So not just mentoring, but also, hey, I'll come and work in your sawmill. I'll come and help you. I'll help you with the crowdfunding campaign. I'll help you promote your products, etc., etc. We had offers of land. You want to grow oats? You can grow it on my land. 私は土地持ってるから、少し育てたいのはここで育てていいよ。 You need to store your equipment? You can store it in my garage. なんか保存した機器あるからうち倉庫あるから使っていいよ。 Last year, one of the groups that pitched is a little farm. It's a no-till farm.
and they were launching a CSA program. 去年はですね、小さな農場なんですけど、CSA 地域新型農業を始めたいという。So they raised 2,000 pounds, which is a lot of yen. Yeah, so they raised a lot of money. They also received 25 fruit trees, 2.5 tons of mulch, a horse paddock, a radio show, a video, some cooked lunches, half a dozen massages. Yeah, pretty good. This year, what do you want to say? Yeah. 彼らと25本の木を植えて、マルチも非常にたくさん、About the mountain, how much amount of Of mulch? mulch? 2.5 tons. 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 2.5トンのマルチも作り、A horse paddock, a place to keep a horse. 馬を、馬場です。馬が加工場も作ったし、Radio show, video, ラジオショーだったりとかビデオも作り、 lunches, massages. マッサージももう何百、もう500とかマッサージする人がいて、マッサージもして。So those young people that pitched this year, 作ったんじゃなくて、それをそのこの場で寄付とかもらったんですね、そのやりたいって言った人は。yeah. So these young people, they received lots of mentoring offers, help with CDs. Also, somebody who is a massage trainer offered to train them all in the art of massage and certify them so that they could go make a living doing massage for money while they were trying to get their business off the ground. I don't remember. まあ、いろんなサポートをもらうわけですが、マッサージのレビューと、マッサージをする人が与えてくれたということなんですけど、マッサージのやり方まで教えてくれて、それで、履歴書の書き方とか、例えばマッサージとかありますと、マッサージはやる人がいるっていう話ありますから、やり方を教えると、でちゃんと認証も取れるようにしてあげると、そうするとそれで生計が立てれるようになってくるという流れです。And all kinds of other things too. You're starting up a company that's really stressful. When you're ready, come to my house and I'll make you a meal. Starting up a business takes a lot of work. You're bound to be tired. Come to my house and I'll make you a meal. I'll make you dinner. だから最初に起業するときって大変だよねと、うちに食べに来いよ。And as you can see, even hugs. もちろんこう抱きしめたりする。Yeah. So this is really important because it gives everybody a chance to be included. とても重要です。みんなが関わるチャンスがあるんですね。But we've been doing this now for 3 years, and we're seeing synergies develop between companies. 3年半でやってきて、相乗効果、企業同士とかいろんな人の相乗効果の関係。So remember the mushroom guy? They started 3 years ago, but also a brewery was pitched at that first entrepreneur forum. キノコの人の例を覚えてますか？彼はビール醸造の始めです。It's a project Rob Hopkins is involved with, as it happens. ホッキンスも関わっている。And they promised that they would host the reception by the time we got around to doing the third entrepreneur forum. And they did. That they would host the reception by the time we did our third entrepreneur forum. They will host? So at the first entrepreneur forum, they were just starting, and they said, when you do the third one, we'll be ready, we'll have beer, and we'll host the reception. Started at the third one. 一番最初のそのフォーラムの時にビール会社でビールを作りたいっていう、ホッキンズも入ってやりたいっていう人がいたんだけど、で彼らその場で3回目の毎日なんか1回やったら何回かしたんだけど、3回目のこのフォーラムの時にそのレセプションがあるんだけど、そのレセプションで自分たちでそのビールを提供すると、ホストするよっていうことを最初にそのやりたいっていう時に約束したんです。でそれが実現したんです。すごいね。But along the way, they thought,
I wonder if you could grow mushrooms on the waste of our brewing process. So they went to the mushroom guys and they said, I wonder if you can grow mushrooms on our brewery waste. でキノコを育てるキットを作ってる人だったんですけど、じゃあ醸造のカスで別の人なんです。別の人なんですけど、a different person. The brewery guy and the mushroom is different company. Two different companies. Oh, two different companies. So that's a kind of synergy. Synergy. Yeah. So the brewery guy said, grow mushrooms with our brewery waste. キノコキットをやってる人いますけど、醸造する人は別にいて、醸造のカスですね、残ったものでキノコ育てたらどうだって言いました。Yeah. But then they thought, I wonder if we can use those mushrooms in our beer. 逆もあります。じゃあこのキノコビールに飲まれてる。Yeah. So this is called the circular stout, and it's flavored with the mushrooms that were grown on the beer waste to begin with. 循環型醸造ビールって呼んでまして、マッシュルームの風味が入って It was pretty good. とっても美味しい。 So Rob Hopkins calls it the circular economy in a glass. 循環型経済がガラスに入っていると。 So let's talk a little bit more about investment, okay? 投資についてもう少し話します。 So in local government, very often, what happens is when it comes time to boost the economy, they invite companies from out of town to come in. 地域の企業っていうのは傾向があるんですけど、外からこう呼んできちゃうという傾向がある。 This is called, in the UK, inward investment. インワードインベスメント、外からの投資。 If they're bringing in supermarkets or Starbucks, well, we've already talked about that. What that means is that the money is going to be leaving town. スターバックスとか全国チェーンはお金を外に出しちゃう。 So what we're doing with these events and this work is creating opportunities for internal investment. こういうイベントやる意図っていうのは地域の内部で投資を起こるようにする。 Unlocking the financial capital, but also the social capital in our community and putting it to work. 経済的かつ